Hello friends, welcome back to the channel International Advanced Research Center for Power Metallurgy and New Material आर्की के लिए न्यू वैकेंसी आई है फॉर द पोस्ट ऑफ रिसर्च एसोसिएट, जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड सीनियर रिसर्च फेलोशिप। इसके लिए डिग्री पीजी एंड पीएचडी के रिलेवेंट डिसिप्लिन कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसके बारे में फर्दर डिस्कस करते हैं। इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आप अपने गूगल पे arci.res.in पे सर्च कर सकते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कैरियर लिंक अवेलेबल है। जब आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आप इसके कैरियर सेक्शन पे चले जाते हैं और अगर आप नीचे नेविगेट करते हैं तो यहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट अवेलेबल है ARCI/HRD/fellowships/1/2023। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस एडवर्टाइजमेंट की टोटल डिटेल्स इस लिंक के थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस, टर्म्स एंड कंडीशन आप इस लिंक के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं फॉर रिसर्च एसोसिएट तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। जूनियर रिसर्च फेलोज के लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे और सीनियर रिसर्च फेलोज के लिए आप यहाँ क्लिक करके प्रोसीड कर सकते हैं। तो चलिए इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में इन डिटेल डिस्कस करते हैं। एडवर्टाइजमेंट फॉर रिसर्च एसोसिएट्स, जूनियर और सीनियर research fellowships through ARCI conducted written examination for non-GATE NET candidates, JRF or SRF program leading to PhD. Last date for submission of online application is 13th March 2023. ARCI is looking to engage talented candidates having consistently good academic record with a strong zeal and motivation to pursue innovative research to contribute in time-bound sponsored or in-house projects in various emerging areas related to advanced material. The selected candidates shall be awarded a research associate, junior research fellowship, senior research fellowship, depending upon their qualification, experience, etc. Registration for external PhD program based on the performance of the candidates. The selected candidates shall also be encouraged to register for a PhD program with one of the reputed institutes like IITs, NITs, Central University of Hyderabad, with which ARCI has a tie-up. Candidates selected with ME, MTech, MS or MSc will have better opportunities for registering for external PhD, while those with BE, BTech or equivalent will have limited opportunity for registering for external PhD. Selection process for JRF, SRF will be based on personal interview for candidates having valid GATE or NET score card. Candidates without GATE or NET will be selected on merit basis through a competitive written examination to be conducted by ARCI and followed by personal interview. Tentative number of research associates up to 3, number of JRF or SRF positions up to 15, detail of fellowships, research associate फिक्स स्टिपेंड जो आपकी है 47,000 और 49,000 और 54,000 प्लस HRA पर मंथ है। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात की जाए तो डिग्री अगर बात की जाए तो PhD और इक्विवेलेंट डिग्री और हैविंग 3 years ऑफ रिसर्च, टीचिंग एंड डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट एक्सपीरियंस आफ्टर ME, MTech with at least 1 research paper in science citation indexed journal. एक्सपीरियंस की अगर बात की जाए shall have carried out PhD research work or shall have experience in the area of advanced materials relevant to the time bound sponsored project. और ये लिस्ट है आपके प्रोजेक्ट्स के। अगर जूनियर रिसर्च फेलोशिप की अगर बात की जाए तो अपर एज लिमिट जो इसकी है वो 28 years है। फिक्स्ड स्टिपेंड जो है 31,000 रुपीज़ है प्लस HRA पर मंथ है। डिग्री रिक्वायर्ड फर्स्ट क्लास इन BE, BTech, ME, MTech और इक्विवेलेंट इन स्पेशलाइजेशन इन मेटलर्जी और मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग, सेरामिक्स और केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, नैनो टेक्नोलॉजी और फर्स्ट क्लास MSc और इक्विवेलेंट इन फिजिक्स और केमिस्ट्री और मटेरियल साइंस और नैनो साइंस, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर
और यहाँ पे कंटिन्यूएशन है जूनियर रिसर्च फेलो के लिए, हैविंग एबव क्वालिफिकेशन एंड शुड हैव selected through any of the following described process. Scholars who have selected through National Eligibility Test, NET, CSIR, UGC NET, including lectureship, assistant professorship and GATE, should have possessed a valid GATE or NET score. The selection process through any national level examination conducted by central government developments or agencies and institutions such as GST, DBT, DAE, DOS, DRDO, MHRD, ICAR, ICMR, IIT, ISC, ISER, etc. Candidates who have undergone A or B process will be shortlisted for personal interview. Selection of GRFs through RK conducted written examination for non-GATE and NET candidates with first class ME, MTech, BE, BTech, BSc in above specified specialization will be shortlisted on a merit basis through a competitive written examination to be conducted by ERCI and followed by personal interview. अगर सीनियर रिसर्च फेलोशिप की बात की जाए तो इसकी अपर एज जो है वो 32 ईयर्स है, फिर स्टीफन जो है 35,000 प्लस HRA है, क्वालिफिकेशन एज पर प्रिस्क्राइब फॉर JRF एज स्टेटेड एबव विथ 2 years research experience. HRA shall be applicable as per government norms. Please note PhD or engineering or science candidates who are presently in their final year semester and expected to complete their degree by May 20 or June 2023 may also apply this forms. Okay. एप्लीकेशन प्रोसीजर की अगर बात की जाए तो एलिजिबल कैंडिडेट्स में सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू दिस साइट, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ. यहाँ पे 3 बटन्स हैं, आप यहाँ पे क्लिक कर अपने रजिस्टर्स को कंटिन्यू कर सकते हैं. स्क्रीनिंग और shortlisting and selection process. Eligible candidates will be provisionally shortlisted based on the details provided by them in their online applications submitted. Research Associate 1 की अगर बात की जाए तो candidates with PhD degree or those having 3 years or more years of experience of research teaching and design and development experience after ME MTech degree with at least 1 research paper in science citation indexed journal are eligible for Research Associate 1, 2 or 3. Screening and shortlisting will be done by a committee based on PhD research work or relevant experience, etc. Selection process will be through personal interview for screened in or shortlisted candidates. Screening and shortlisting and selection process continued यहाँ पे JRF with valid GATE or NET score candidates who have completed the course and awarded degree in BE, BTech, MSc or ME, MTech or equivalent and possessing valid GATE or NET score are eligible to apply for JRF or SRF as per the details given above. Screening or shortlisting will be done by committee based on valid GATE or NET score, marks secured in degree, discipline qualification wise, academic records, experience and assessment of research work, if any, already carried out and published by candidates. Selection process under this category will be through a personal interview for screened or shortlisted candidates. Selection of JRFs through ARCI conducted written examination. तो अगर आप देख सकते हैं कि जो रिटन टेस्ट है वो ओनली फॉर नॉन गेट कैंडिडेट्स और नॉन गेट कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेबल है. कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड द कोर्स एंड अवॉर्डेड डिग्री हु आर एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट देयर BE, BTech, MSc और ME, MTech और equivalent in by May, June 2023 and not having GATE or NET are eligible to apply for JRF as per the details given above. Selection process under this category will be on merit basis through written competitive examination to be conducted by ERCI for screened or shortlisted candidates, followed by personal interview. Screening or shortlisting for written examination will be done by a committee based on the marks secured in degree, discipline or qualification wise.
A. Academic records, experience, assessment of research work, if any, already carried out and published by the candidate. Selection process under this category will be on merit basis through a competitive written examination to be conducted by ARCI. In case if large number of candidates qualify the written examination based on the cutoff decided by ARCI in order of merit in the ratio of 1/10, candidates will be called for personal interview. Shortlisted candidates list will be displayed on ARCI website, जो आप follow कर सकते हैं. The shortlisted candidates will be informed by email the time, date, venue of written examination और personal interview etc. प्लेस ऑफ पोस्टिंग की अगर बात की जाए तो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द टाइम बाउंड स्पॉन्सर्ड or in-house projects, the selected research associates, research fellows will be posted either in ARCI Hyderabad or ARCI Chennai centers. Fellowship tenure की अगर बात की जाए तो initially the selected fellows shall be engaged for a period of 1 year. However, the fellowship award shall be renewable annually subject to satisfactory performance. The extended tenure shall be up to maximum duration of time bound sponsored project subject to sponsored project requirements and availability of funds etc. Registration for external project and program. Permission to register for external PhD program shall be granted strictly based on performance during the final year of joining. Research fellows not securing admission to PhD program in first 2 attempts PhD entrance selection test or in the first 12 months of their joining shall not be permitted to reapply for PhD as an external candidate of ARCI. Application processing fee और मोड ऑफ पेमेंट की अगर बात की जाए तो ए नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी फॉर ईच पोस्ट अप्लाइड शैल बी पेड एज फॉलोज थ्रू NEFT और RTGS. फॉर रिसर्च एसोसिएट और JRF और SRF जो पोस्ट कंडक्ट कोर्स 1 to 10 है, जनरल एंड OBC कैंडिडेट्स के लिए 500 है और SC ST और EWS के लिए जो आपकी है वो 200 रुपीज़ है. PWD एंड वुमेन कैंडिडेट्स आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी. तो PWD और वुमेन्स के लिए ये फ्री है. ठीक है, आप बैंक ट्रांसफ़र इस गिवन डिटेल्स पे कर सकते हैं. ठीक है, अगर अदर डिटेल्स की अगर बात की जाए, अदर टर्म्स एंड कंडीशंस की अगर बात की जाए तो एज लिमिट जो है अपर एज लिमिट एज एवर shall be as on the closing date of application. However, the upper age is relaxable by 5 years for SC, ST and 3 years for OBC non-creamy layer candidates etc. as or per Government of India rules. A copy of self-attested caste certificate shall be attached with the online application. In case if the candidate is shortlisted for interview and he or she shall bring hard copy of application submitted online duly supported by self-attested copies of valid GATE or NET scorecard, educational certificates, passport size photograph, Aadhaar card or any other government issued ID document for ID proof, testimonials and produce all the originals for verification. Candidates may please note that depending on requirements availability of RA, JRF or SRF vacancies in time-bound sponsored project in-house projects of, if any, availability of funds, the number of JRF, RA, JRFs, SRFs positions to be filled in with will be decided. The total number of RA, JRFs, SRFs to be filled in shall depends upon the actual requirement at the time of recruitment, which the need and will depend on the availability of requisite talent among those who have applied for the post. Mere fulfilling the minimum prescribed qualification experience will not waste any right in a candidate for being called for written examination or personal interview. ARCI reserves the right to permit or not permit a candidate for written examination or personal interview. After expiry of the fellowship term, the research associates, research fellows shall not have any right whatsoever to claim regular appointment or
permanent absorption in ARCI or sponsored agency. No TA/DA will be paid for attending written examination, personal interview, or for joining if selected. In all matters related to this advertisement and subsequent processing, the decision of the competent authority ARCI will be final and binding. Applications received late for whatsoever reason without valid gate or NET score or incomplete in any manner shall not be considered. Canvassing or bringing any influence in any form shall be considered as disqualification. Candidates are advised to visit ARCI website periodically for further information and updates pertaining to this advertisement. The last date for recipient of filled in ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 13 मार्च 2023 जो आपको इंश्योर करना है.